Good evening, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So, in the last session, we discussed with the uh, concept of organism and population. Okay. So, as well as we discussed on the concept of human health and diseases, right? So, today we are here to discuss the concept on ecosystem. So, at last, we are remained with two chapters, my dear students. Only two chapters remaining for KCET questions. Okay. So after after two chapters, we will be scheduling, or we will be having what they can say is Yashas course, Sankalp Yashas course. That is from the month of December. We will start it, Sankalp Yashas course. So here we will be dealing with the, let me tell you. So Sankalp Yashas course. So this Sankalp Yashas course will be dealing with the board exam revision. So it will concentrate on board exam, where all the subject as experts will be dealing with each and every concept briefly. Then we are going to majorly concentrate on. So majorly in this course, we are going to concentrate on model question papers as well as previous question papers. How you have to write the answer. Okay. How you have to write the answer in your answer sheet. How you have to write the points. So in the chemical reactions, in the chemistry and all, first how you have to introduce the answer, then how you have to write the reactions. So that all we are going to discuss in the Sankalp Yashas course, which we are going to start from December 2024. Fine. So let us proceed with the ecosystem. So in this chapter, as you all know, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, so let me brush up some concepts here. So as the definition says, ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a functional unit of nature ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, when you take a lake, ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ, you can see many organisms there. You can see aquatic organisms also. You can see amphibians like frog, right? So you can see insects. Okay. So you can see trees around it, grasses around it. Okay. So these all are the organisms. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ರಾಕ್ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಬೆಳಕಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಅ ಪಾಂಡ್, so there will be an interaction between living organism and non-living things, my dear friends. So living organisms andre ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಹವಾಮಾನ ಆಗಿರ್ಬಹುದು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. So here we have terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, as well as man-made ecosystem. Just a minute. Okay. So yes, good evening, YouTube students. Fine. So terrestrial ecosystem ಅಂದ್ರೆ which is a land ecosystem ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? So here we can see a forest ecosystem, grassland Okay, fine. So here, as I said to you, here we can see aquatic ecosystem also. Later we have man-made ecosystem, which are made by man. Okay, man-made ecosystem. So here crop fields or agricultural fields, what we say, aquarium, what we say. So these all are the man-made ecosystem. These will resemble the natural ecosystem, but these are man-made ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So these are the types of ecosystem. ಇನ್ನು ecosystemಗೆ ಬಂದಾಗ, when ecosystem is present in the whole biosphere ಅಂದ್ರೆ the sphere which has a living organisms ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. Bio refers to life. Okay, so the living components are referred as what? Biotic components. Abiotic components refers to non-living. Okay, so when we come about a biotic components, we can say insects, plants, algae, microorganisms, decomposers. These all will come in biotic components. Abiotic components andre non-living anta. So which are the non-living components? Can anyone tell me? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? ನೇಚರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಯಾ ಅನಿಲ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. Tree.
ಟ್ರೀ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ. ನಿರ್ಜೀವಿ ಥಿಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೇಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಇರುವ ಅಂತ, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಲಿಗೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಓಕೆ ಲುಬ್ನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಿಶಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಲೇಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲುಬ್ನಾ ಸೆಡ್ ಮಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಲುಬ್ನಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸಾಯಿಲ್ ಇರತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಏನೇನಿರತ್ತೆ? ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಏನೇನಿರತ್ತೆ? ಮಣ್ಣಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಲುಬ್ನಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಲೈಟ್ ಇರಬಹುದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು, ವಾಟರ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಹಗಲು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಗಲಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್? ಯಾ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಅಲಿಗೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪಾಠ ಆಗಿರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಬೇಗ. ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು, ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಲೈ ಆನ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು. ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು. ಇನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಫಂಗೈ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನು, ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ? ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ರಿಲೀಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, decomposition and mineralization of dead matter to release them back for reuse by the autotrophs, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 4 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್? Carbon dioxide reacts with the water in the presence of what we can say is, just a minute, in the presence of sunlight. Okay, right? So in the chlorophyll, so what is formed here? Glucose is formed. Okay, plus oxygen is liberated. So idu glucose enide, idu organic matter ide. ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪರ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. It is divided into, ಈ productivity, this is divided into gross primary productivity, net primary productivity. Gross means what? GPP. Net primary productivity means what? NPP. Okay, next. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ NPP. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದರ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಅದರ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ, ಹೌದಾ, ಉಳಿದು ಹೋದ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ NPP, net primary productivity, is equal to gross primary productivity minus R. R ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ is equal to GPP, that is gross primary productivity and respiration. Okay, YouTube students. Now let us solve some questions. Okay, good. Let us solve some questions, then again we will come back to the concepts. Okay, you can refer your textbook to see the answer, or you can refer your any CET books if you have. Okay, then the term ecosystem was coined by, ಈ term ecosystem ಅನ್ನ coin ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? E. Ernst Haeckel, Ernst Warming, E.P. Odum, A.G. Tansley. The term ecosystem was coined by. Yes, anyone? Anil answered it. Okay. Yeah, what about others? Yes, YouTube students. Lubna answered it. Amulya answered it. So most of you are answering as option B. Some of you answered it as option D. So the right answer is here option D, A.G. Tansley. A.G. Tansley ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? He coined the term ecosystem. A.G. Tansley. Yes, YouTube students. Option D is a right answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, he coined the term ecosystem in the year 1935.
Next question. Which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್, ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್? ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಅನಿಲ್, ಲುಬ್ನಾ, ಅಮೂಲ್ಯ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೋ that crop will be grown. So you can see least genetic diversity there, where in the cropland ecosystem. Good. So next question. Vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is known as. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, and then we will get a primary consumers, then secondary consumers, then apex or a tertiary consumers. So ಈ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಝೋನೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿರಾಮಿಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. Yes, YouTube students, what is your answer on this? Lubna answered it. Okay, good. Anil Kumar, good. Sorry. So most of you voted as option D, that is stratification. Yes, Amulya, very good. So most of you, all of you given an accurate answer. The right answer is option D, stratification. Next question. Which one of the following is not a functional unit of ecosystem? So ನಾವು ಅವಾಗಲೇ 4 basic components of ecosystem ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? 4 basic components, right? So which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? Energy flow, decomposition, productivity, stratification. Yeah, just now we discussed it. Yes, dear students. Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? So when you see, when we discussed this slide, I hope you remember, productivity, decomposition, energy flow. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So these all are the components, or we can say structure and function of the ecosystem ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ecosystem. So option D, yes, I got the answer. Okay, good. So option D is a right answer here, ಹೌದಾ? Next question.
Which one of the following is one of the characteristic of biological community? Okay. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವನ್? ಮೇಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್.